Hi students, in this lecture video we are going to discuss the next topic on module 6, that is runtime program management. So the runtime system refers to the set of libraries on which language implementation depends for correct operations. Then some part of the runtime obtain all the informations they needed from subroutine arguments. Others require some more extensive knowledge of the compiler or the generated program. The runtime system provides a set of conventions that a compiler and runtime operations both respect. So, actually, runtime system refers to the environment in which we will run the program. Sometimes the program may acquire all the informations during the compilation itself. Compile ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ അക്വയർ ചെയ്തേക്കും. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് വിൽ അക്വയർ ഓൺലി അറ്റ് ദി റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈലേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ദേ വിൽ അക്വയർ ദ മോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോളജ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറീസ് ഓൺ വിച്ച് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫോർ കറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. കുറേ ലൈബ്രറീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ്, ഡ്യൂറിങ് ദി റൺ ടൈം. So these are some examples where compiler/runtime integration occur. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, റൺ ടൈമിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗാർബേജിനും കളക്ട് ചെയ്തില്ല. സം ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് റൺ ടൈം ഓൾസോ. ഓക്കെ, similarly variable number of arguments. Then exception handling, all the exceptions will not be handled during the compilation time. Some exception handling will occur during the runtime also. Then event handling, coroutines, thread implementation, remote procedure calls, dynamic linkings. In all these process, both compiler and runtime ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മേ ഒക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പൈലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം ടാസ്ക് തീരുന്നില്ല. സം ഓഫ് ദ ടാസ്ക് മേ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് റൺ ടൈം ഓൾസോ. ഓക്കെ, then runtime system. The length and complexity of the list above generally mean that the compiler and the runtime, the length and complexity of the list above means this list. Okay, means that the compiler and the runtime system must be developed together. Okay, both of them has to be developed together. Some language have very small runtime system. Most user level code requires to execute a given source program is either generated directly by the compiler or contained in language independent libraries. Okay, some languages, ചില ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ റൺ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ്, കമ്പൈലേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഫോർ ദി, എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഹാവ് അക്വേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നോളജ് ടു ഗെറ്റ് റെഡി ടു എക്സിക്യൂട്ടഡ്. But other languages extensive runtime systems. For example, C# is a heavily dependent on runtime system defined by the common language infrastructure standard, which depends on data generated by the compiler. Okay, but some languages runtime system എന്ന് പറയുന്നത് it is very heavily depend. എന്ന് വെച്ചാൽ റൺ ടൈം സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ സം ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, some languages have very small runtime system. It means almost all the informations needed to get a run have occurred during the compilation itself. But in some languages it may have very extensive runtime system. It means we have to acquire more knowledge about the program during run of that particular program. Next is virtual machine. Virtual machine is a example of a runtime system. A virtual machine provide a complete program environment. Virtual machine means it's a machine which it's a machine inside a machine which provide a complete programming environment. Virtual machine are an efficient isolated duplicate of a real machine.
Its application program interface provide all requirement for execution of a program that run above it. Okay, its API application program interface means interface where which the user interact. Its API provide all the requirement for execution of program uh, that run above it. A virtual machine is a software program or operating system that not only exhibit the behavior of a separate computer but is also capable of performing tasks such as running applications and programs like a separate computer. Okay, so virtual machine means it's a software program or operating system that not only exhibit the behavior എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് അതൊരു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മിനി വേർഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ വ്യൂ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. നോട്ട് ഓൺലി അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മാത്രമല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ഓൾ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനെയും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരേപോലെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. Then this is a simple diagram of a virtual machine architecture. Okay, there are three ഇൻ്റർഫേസസ്. ഇതിനകത്ത് 3 ഇൻ്റർഫേസസിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ 3 ഇൻ്റർഫേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെർച്വൽ മെഷീനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദീസ് ഒക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഈ 3 ഒക്കേഷൻസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 3 ഒക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ISA, ദിസ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലെവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ISA. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ABI. ABI means application binary interface. Next is API means application program interface. ഈ 3 ഒക്കേഷൻസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വി ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് ദി വെർച്വൽ മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് instruction set architecture means here. Okay, next is ABI. Instruction set architecture എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് just below the operating system. Okay, next is ABI. ABI means just below the application program interface. Okay, then API means it also means application program interface. Okay, so virtual machines can be visualized in these 3 occasions. First one is the instruction set architecture, that is set here. Then comes the ABI. ABI means application binary interface here, then application program interface. Okay, so actually virtual machines can be categorized into 2 types. First one is the process virtual machine and second one is the system virtual machines. Okay, so the virtual machines can be categorized into 2 types, process virtual machine and system virtual machine. First of all, we will discuss definitions of both, then we will discuss detail about both. Okay, so first one is process virtual machines. The process virtual machines provide the environment needed by a single user level process, the unprivileged subset of instruction set and a library level interface to IO and other services. Okay, so actually the purpose of process virtual machine means അതെന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ദ അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലൈബ്രറി ലെവൽ ഇൻ്റർഫേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ കണക്ക് അതർ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് പ്രോസസ് ലെവൽ ഓർ പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നീഡഡ് ടു run a single process. It may include unprivileged subset of the instruction set and a library, then kernel, so library level interface to IO and other services. Next is system virtual machines. It emulates all the hardware facilities needed to run a standard OS. It includes privileged and unprivileged instructions, memory mapped IO, virtual memory and interrupted facilities, sometimes refers to as virtual machine monitors. Okay,
So this virtual machine, actually it provides a environment needed to run a OS itself. ഒരു OS റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ദിസ് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് both privileged and unprivileged instructions, then memory mapped IO, then virtual memory, then interrupt facilities. All these things will be provided by the system virtual machine. Okay, so there are mainly two categories of virtual machines. First one is a process virtual machine and second one is the system virtual machine. Okay, so these are the definitions. Process virtual machine actually provide an environment to run a single level process. Similarly, virtual machine provide an environment to run an operating system itself. Okay, now we are going to discuss the architecture of process virtual machines. This process virtual machine is also termed as application virtual machines. Okay, it is visualized below the API or ABI. Okay, API means application program interface or ABI means application binary interface. Okay, so actually process virtual machine is visualized below, either below API or below ABI. Okay, so it is created for the process alone and destroyed when the process finishes. Okay, so this process virtual machine is actually created, or it is used to run, it provide a running environment for a process, means it is created for the process alone, and when once the process has completed its execution, it will get deleted or destroyed. Okay, so this is the architecture of process virtual machine, that here hardware, above hardware it's OS, then application process. In between these two we will visualize the this process virtual machine. Okay, actually this is the architecture, but എന്താണ്, ബട്ട് ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ദേ വിൽ വിഷ്വലൈസ് അറ്റ് ദിസ് വേ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ അത് തന്നെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മെഷീൻ. അതൊരു മെഷീൻ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this is the architecture of process virtual machine. Then multi-programmed system. Each application is given, means using this process virtual machine, multi-programming can be enabled. That is, each application is given effectively separate access to resources managed by the OS. Okay, so multi-programming can also be implemented using this process virtual machine. Then emulator means what? An emulator is hardware or software that enable one computer system to behave like any other computer system. It is termed as emulator. നമ്മൾ സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക്. So emulator means it's a hardware or software that enables a computer to behave like some other computers. Maybe ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും, it can act like a, or it may behave like a server computer. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നും? ഇറ്റ്സ് എ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ തോന്നും. ഇറ്റ് ഇസ് termed as എന്താ? എമുലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ എമുലേറ്റർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, next is process virtual machine continue. Okay, so next is the characteristics is optimizer, means it will provide same instruction set architecture. Then it may perform code optimization during translation and executions. Okay, code optimization will also takes place. Then high level virtual machines. Now we are going to discuss which are high level virtual machines. Okay, characteristics are high level virtual machines provide cross platform compatibility, that is program written for an abstract machine which is mapped to real hardware through a virtual machine. Okay, so high level virtual machine, it's a cross platform compatibility, means what? A program which is written one platform can be run using virtual machine in another platform also. Okay, adana cross platform compatibility. Virtual machine ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജാവയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ? ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, so then there are mainly two types of virtual machines. First one is the Sun Microsoft Java virtual machine, and second one is Microsoft Common Language Infrastructure, that is .NET framework. Okay,
അപ്പോൾ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം Java virtual machine, or simply JVM, Java virtual machine. That is, it is developed by the Sun Microsystems. Next one is developed by Microsoft, and it is termed as .NET framework. It is a common language infrastructure. Okay, so there are mainly two types of virtual machines. First one is the Java virtual machine, and second one is the Microsoft common language infrastructure, or .NET framework. Okay, so both of them are process virtual machines. Okay, next is system virtual machine. System virtual machine, it is actually visualized below the instruction set architecture. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ process virtual machine is actually visualized either below API or below ABI. Okay, but here the system virtual machine is actually visualized below the ISA. It is a single host can run multiple isolated operating system. That is the peculiarity of system virtual machine. ഒരു സിംഗിൾ മെഷീന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is servers running different operating system, isolation between concurrency system, security, all this can be provided in system virtual machine. സെർവറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈ റണ്ണിങ് ദിസ് it may also provide isolation between concurrent executions. ഇവരെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ there should be concurrency among them, and also security. All these things will be provided by the system virtual machines. Okay, and its hardware is managed by virtual machine manager. Okay, system virtual machines in the hardware actually manage ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, VMM, that is virtual machine manager. Okay, so this is the pictorial representation. Again, hardware, then it is actually below the operating system. Okay, and its visualization will be like this. It's above the virtual system machines we can run any number of operating systems. These are the specialty or characteristics: multiple operating systems on one machine. That means here the processor and resources are time shared. Quality of services is also isolated. Then testing of insecure or questionable software and systems. Better debugging. Okay, all these are peculiarities of system virtual machines. Next, we are going to discuss the first process virtual machine, that is JVM, Java Virtual Machine. So JVM stands for Java Virtual Machines. JVM is a process virtual machine consisting of an engine that drive the Java code. Okay, so JVM എന്ന് പറയുന്നത് both JVM and CLI both are എന്താണ് പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, JVM അതേ കണക്ക് CLI. Okay, so JVM is a process virtual machine consists of an engine that drive the Java code. So what is actually taking place? അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. The Java compiler, that is Java C, transform a .java source file into a .class file that is written in Java bytecode. Okay, which is the machine language for an imaginary machine known as Java virtual machine. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ജാവ കമ്പൈലർ, ദാറ്റ് ഈസ് ജാവ സി, ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് സോഴ്സ് ഫയൽ റിട്ടേൺ ഇൻ ജാവ. ജാവയിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സോഴ്സ് ഫയലിനെ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ക്ലാസ് ഫയലാക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ ഇൻ ജാവ കോഡ്. അതന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദിസ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടു ദി ജാവ virtual machine. What is a bytecode? Bytecode is an intermediary language between Java source and the host system. Okay, അപ്പം ജാവയുടെ ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അല്ല എന്ത് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്ററി ബിറ്റ്വീൻ ദ ജാവ സോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ദി ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. And this is the history of Java virtual machine. It is started as a development of the language Java in 1991 at Sun Microsystem, and first public release of Java occurred in 1995. Then code in the JVM was entirely interpreted. JIT compiler added in 1990. JIT we will discuss in later. Okay, just in time compiler added in 1998 with release of Java 2.
Java compiler, that is Java C, transforms the .java source file into a class file that is written in Java bytecode, which is the machine language for an imaginary machine known as Java virtual machine. So this is the architecture of JVM. Okay. This figure represents the architecture of JVM. ആദ്യമേ ഓരോ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് പറയാം, then we will discuss what is going on all these things. First one is the class loader, then method area, heap, JVM language stack, PC registers, native method stack, then execution engine, native method interface, native method libraries. Okay, all these are ഇവിടെ എല്ലാം ഡബിൾ ആരോസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദിസ് എൻജിൻ they may need all these things. Okay, so these are the components of a Java virtual machine. Now we will discuss what is going on all these components. Okay, so first one is the class loader. So the class loader, it reads the .class file. So we have already termed that the input to JVM, Java virtual machine input എന്താണ്, the bytecode ആണ്. bytecode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, bytecode means actual Java source file is converted into a class file and which is termed as bytecode. So this bytecode ആണ് JVM ൻ്റെ input. So it read the class file, generate the corresponding binary data and save it in the method area. Okay, സോ ഈ ക്ലാസ് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഡേറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഈ മെത്തേഡ് ഏരിയയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഫയൽ JVM സ്റ്റോർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻ മെത്തേഡ് ഏരിയ. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ മെത്തേഡ് ഏരിയ. ഒരു JVMൽ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് ഏരിയയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കണം. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ മെത്തേഡ് ഏരിയ പെർ JVM ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ്. After loading the class file, JVM create an object of the type class. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് an object of that class. Then information of all object is stored in the heap. അപ്പം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹീപ്പിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, this is also one heap area. There is also one heap area per JVM. It is also shared. ഒരു JVMന് ഒരൊറ്റ ഹീപ്പ് ഏരിയ ഉള്ളൂ, so it has to be shared. Then for each thread JVM create one runtime stack. അപ്പം ആ ഒബ്ജക്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒത്തിരി ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവും. For each thread it will create a stack area. This is the stack area. Okay, so for each thread JVM create one runtime stack which is stored here. Then linking means it perform verification preparation. JVM allocate memory for class variables and initialize the memory to default value. Then each thread has separate PC registers. Then it stores the address of the next instructions to be executed. Okay, so ഇവിടെ ത്രെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമേ ഒബ്ജക്ട്സ് ആക്കുന്നു, ഒബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അപ്പം അതിന് in order to run that we need ത്രെഡ്സിന് സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ത്രെഡ്സിനും അതിൻ്റേതായ PC രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് എന്താണ് സ്റ്റോർസ് ദി നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ത്രെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി. Then native method stack hold the instruction of the native code depends on the native library. Execution engine execute the dot class. This execution engine ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, it execute the dot class file, means bytecode. It interpret the bytecode line by line and then execute. Then native method libraries, it is an interface. What is the use of this native method libraries? It is an interface which interact with the native library method and provide the native library C++ required for the execution. Okay, then Java native libraries are a collection of native libraries, that is C++, which are required for the execution engine. Okay, JVM architecture summary. It provides direct support for all the built-in and reference type defined by the language
Java language. Okay, so this JVM may provide all support for both built-in and reference type. Then it include built-in support for many of Java's language features and standard library packages, including exceptions, thread, garbage collection, reflection, dynamic loading, and security, etc. ഈ ജാവയിലുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും ജെ വി എമ്മും എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ജാവ സോഴ്സ്. Compiler targeting the JVM exists for many languages including Ruby, JavaScript, Python, Scheme, C, Ada, COBOL, and others. Next, what are the information stored in Java virtual machine? JVM storage management storage allocation mechanism in the JVM mirror those of the Java language. Means ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Global constant pool, then set of registers, stack for each thread, method area to hold executable bytecode, heap for dynamic allocated objects. നമ്മൾ ആ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂൾ, ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, സ്റ്റാക്ക് കണ്ടു ഫോർ ഈച്ച് ത്രെഡ്, ദെൻ മെത്തേഡ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ദെൻ ഹീപ്പ് ഫോർ ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർച്വൽ മെഷീനാണ്. സോ ജെ വി എം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാംസിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി there is another common virtual machine developed by Microsoft. It is termed as Common Language Interface. Common Language Interface is we can run any program using this interface or infrastructure. The Common Language Infrastructure is an open specification developed by Microsoft. By the term open, open means we can run any program written in any language. That describe executable code and a runtime environment that allow multiple high-level languages to be used on different computer platform without being rewritten for specific architecture. Okay, ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് റീറൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. The CLI, that is Common Language Interface, is a runtime system. Like any runtime system, the CLI depends on data generated by the compiler. The coupling between compiler and runtime is very deeper in CLI. CLI is a programming interface. Fully hide the underlying architecture such as the runtime is known as virtual machine. Okay, so CLI is a programming interface. Fully hides the underlying hardware. Such a runtime is known as virtual machine. The background is completely hidden. Abstraction is very high. Some virtual machines, notably JVM, are language specific. JVM is actually Java code evada venamenkilum run cheyan venditana endu cheynathu JVM use cheynna. But CLI ennu parnal it is not a language specific. Any type of language can be executed. Others, including the CLI, are explicitly intended for use with the multiple languages. That is a specialty. So this is a diagram architecture of CLI. That is, we can run any type of code or any code which is written in any language. That is C# code, VB.NET code, J# code, all this. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പൈലേഴ്സ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുക. ദെൻ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലോട്ടായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ CLI ആൻഡ് JVM. Both systems define a multi-threaded stack-based virtual machine which built in support for garbage collection, exception, virtual method dispatch, and mix-in inheritance. Okay, similarity between CLI and JVM എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം മൾട്ടി-ത്രെഡഡ് ആണ്. മൾട്ടി-ത്രെഡഡ് സ്റ്റാക്ക്-ബേസ്ഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ആണ്. ദെൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം സപ്പോർട്ട് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ, എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, വെർച്വൽ മെത്തഡ് dispatch, and mix-in inheritance. Both represent a program with a platform independent self-descriptive bytecode notations. Okay, for example, for languages like C#, the CLI provide all the safety of the JVM, including definite assignments, strong typing, protection against overflow or underflow of the operand stack. Then comparison again. What is advantage of CLI?
It has a richer type system for CLI, richer calling mechanism in CLI, unsafe code made explicit in CLI, and miscellaneous CLI support. Okay, so that's all for now. Thank you.